Doutor Vinicius, o microfone ainda está fechado. Olá a todos, boa noite, bem-vindos a mais um webinar da SAESP, do Núcleo de Pediatria da Comissão Científica da SAESP. Neste webinar, iremos discutir sobre monitorização cerebral da criança, especialmente a monitorização da profundidade anestésica e a monitorização da oximetria cerebral. Com muito orgulho que eu recebo aqui um colega dos Estados Unidos, do Children's Hospital of Philadelphia. Eu vou só colocar aqui a minha tela para apresentar os colegas que irão participar desse webinar hoje. Então, meu nome é Vinicius, como eu falei, eu sou anestesiologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especialmente do Instituto da Criança e do Adolescente, que é o nosso hospital pediátrico, e também sou do Núcleo de Pediatria da SAESP, deste biênio, biênio de 2022 e 2023. Quem irá participar comigo hoje desse webinar é o meu colega do Children's Hospital of Philadelphia, o Dr. Ian Yuan. O Ian Yuan é anestesiologista pediátrico do Children's Hospital of Philadelphia, nos Estados Unidos, e também professor da Universidade da Pensilvânia, também nos Estados Unidos. O Ian, ele tem uma linha de pesquisa bem ativa sobre profundidade anestésica em crianças, com vários trabalhos já publicados, e agora com um trabalho, uma pesquisa recente que está sendo organizado, um estudo internacional sobre profundidade anestésica e anestesia pediátrica. E quem irá me ajudar a moderar hoje é o Dr. Ricardo Vieira, que também é anestesista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, do Instituto da Criança e do Adolescente. Então, para apresentar a primeira aula, eu gostaria de só tirar aqui a minha tela. Então, para apresentar a primeira palestra aqui do nosso webinar, gostaria então de chamar o Ian Yuan, que irá apresentar sobre o eletroencefalograma, guiando a anestesia em crianças, especialmente as crianças jovens, os recém-nascidos e as crianças menores de 1 ano de idade. So, Ian, thank you so much for accepting our invitation. I just introduced you in Brazilian Portuguese. And go ahead without much further ado. The floor is yours. Okay. Hi. Good evening, everyone, and Happy New Year. And thank you, Vinicius, for the introduction. I understood maybe 5% of it, but I'm sure it was all good. And thank you, everyone here, for joining me today for a discussion on EEG-guided anesthesia in young children. I also want to thank the organizers for inviting me as well. So we'll start off with a scenario. I'm sure all of you have experienced this at some point, hopefully not every day. So you're in an operating room with a patient, and the surgeon makes an incision, and the patient moves. Hey, anesthesia, the patient's awake. So you quickly give a bolus of propofol, but is movement really a good indicator of anesthetic depth? Here's a second question for you. During the case, how many of you typically would use heart rate or blood pressure to assess depth of consciousness? It's probably the majority of you here. The examples we used above, whether it's patient movement to incision or changes in vital signs, are good for assessing the patient's subcortical activity, including nociception, analgesia, immobility, and autonomic responses. However, patient movement and vital signs are not a good surrogate for consciousness, which is a cortical activity. EEG can be used to assess consciousness by directly monitoring the electrical activity in the brain. And for the purpose of the talk, I will use anesthetic depth and hypnotic consciousness depth interchangeably. In a survey of European pediatric anesthetists, the top reasons for intra-op EEG monitoring were prevention of intra-op awareness, similar to adults, and also to be able to use less anesthetic agents. Part of that is to prevent some of the side effects of anesthesia. This is particularly important in younger children, where they are sensitive to the effects of excess anesthesia,
often seen as hypotension. However, most of the proprietary EEG indices that we're familiar with, such as the BIS, the PSI, were all developed in adults and are not reliable in this young population. This leads us to the goal of this talk. How do we use non-proprietary EEG parameters to guide anesthesia in young children? So the remainder of the talk is divided into 3 parts. First, we'll discuss the EEG waveforms and the non-proprietary EEG parameters I mentioned earlier. Next, we'll see how these EEG changes with anesthetic and age. And finally, we'll use 2 case examples to summarize and show how do we do it. How do we actually use EEG to guide our anesthesia? Here's a typical EEG monitor. Starting from the top, we have raw EEG, showing 4 channels representing 2 on the left side and 2 on the right side of the frontal cortex. Artifact and EMG both report the percent of artifact. One is more for motion, for movement. The other is more for electrical interference. An index, the PSI, is the proprietary index used by Massimo, similar to the BIS that you may be familiar with. And suppression ratio is a percent of time patient is in burst suppression. And the last 2 are spectral edge frequency, or SCF, which is a frequency where the majority of EEG power lies under. We'll go over it in more detail later, but just remember that typically with increased anesthetic dose, we would see a decrease in SCF. The last one is density spectral array, or DSA. So DSA allows you to trend EEG activity, including amplitude and frequency over time. For this talk, we will focus only on raw EEG, SCF, and DSA, because these do not rely on proprietary algorithms and can be used across different ages. We'll start with raw EEG. Here, we show 4 different EEG waveforms associated with different stages of sleep. Going from top to bottom, we have awake to deep sleep. We describe EEG using amplitude, which is how much the EEG moves up and down, and frequency, which is how quickly it moves up and down. As you can see, with increased sleepiness, we see an increase in amplitude and a decrease in frequency. The frequency bands are named after Greek letters, going from faster waves, beta, to delta. So for the musically inclined, if you play a piano, these corresponds to different areas of a keyboard, with a higher frequency, beta, corresponding to a higher note, and the delta, slower frequency, corresponding to a lower note. The amplitude is how loud the keys are played. Here we show EEG waveforms in patients under anesthesia this time. So you can see with increased depth of sedation, depth of anesthesia, we see an increase in amplitude and a decrease in frequency. This continues until we get to the bottom, where we have a very inactive brain, indicating an isoelectric EEG. So these complex EEG waveforms may be difficult to understand and to interpret without advanced training. But these waveforms can be filtered and disassembled into discrete frequency bands. Here we show a 10-second EEG recording, and now we could break it into a slower wave between 0.1 and 1 Hertz, and a faster wave between 8 and 12 Hertz. Using the piano analogy again, instead of playing across all notes, now we are selecting only the higher pitch notes and the lower pitch notes. Now we understand frequency decomposition, we'll apply it to the concept of power spectrum, which is plotting EEG power over frequency. Here on the top, we have the same 10-second EEG recording, and if we plot the frequency onto an x-axis and the amplitude or power onto the y-axis, we get something that looks like this. The advantage of a power spectrum is that I can describe the EEG power for a given frequency band without really understanding how to read the raw EEG. In this example, we have an increase in power between 0 and 2 Hertz, and a secondary peak of power between 8 and 12 Hertz. Here we have another EEG power spectrum, and we use this to introduce the concept of spectral edge frequency. Spectral edge frequency is the frequency where the majority, in this case 95% of power, lies below it. In this example, the SDF 95 is around 18 Hertz, meaning the area under the curve, indicated by the blue to the left of 18 Hertz,
is about 95% of the entire area into the blue plus red. The SCF is important because it allows us to use a number to compare anesthetic depth across different stages or individuals. Typically, with increased anesthetic depth, we see a decrease in SCF as EEG power concentrates to a lower frequency. From our experience, in children greater than 3 to 6 months old, the approximate SCF targets are listed here. Excuse me. As you can see, with increased anesthetic depth, the SCF frequency goes down. The third and final EEG parameter that I'll introduce here is the DSA, or density spectral array. So whereas the power spectrum on the left shows you the relationship between power and frequency for a moment in time, the DSA represents power-frequency relationships over time. Here, the x-axis is time, y-axis becomes frequency, and to represent power, we rely on a color heat map, with darker red indicating higher power, more activity, and darker blue indicating less power, lower activity. The advantage over the DSA over a power spectrum is that it shows progression of EEG activity over time and is useful for trending. So here we'll quickly summarize what we discussed so far. We talked about raw EEG, which shows real-time EEG tracing. The amplitude is how much it goes up and down. Frequency is how quickly it goes up and down. Typically, with increased anesthetics, especially with GABAergic agent, we see an increase in amplitude as the frequency slows down. Next, we talked about spectral edge frequency, which is a frequency where the majority of EEG power lies under. Typically, with increased anesthetic depth, we see a decrease in SCF. And finally, the DSA allows you to see EEG power and frequency changes over time. Okay, now we'll move on to the next part of the talk. Don't worry, everything else is less technical. That was the most difficult, most technical part of the talk. So in this part of the talk, we'll talk about how EEG changes with anesthetic and age. We'll start with propofol, a typical GABAergic agent. So the EEG signature of propofol is activity in a delta 1 to 4 Hz and alpha 8 to 12 Hz range during maintenance. Here we give a bolus of propofol at around minute 4, and if you look at the DSA, you could see activity indicated by the red, yellow, and orange across all frequency bands. But shortly after the bolus, the yellow and orange and red in the higher frequencies becomes blue, indicating less activity in a higher frequency. At maintenance, we see red around the 10 Hz alpha band and a secondary red band or band showing activity in a delta lower frequency band. If we look at a raw EEG, minute 5.5 is right after the bolus. We see slow but large waveforms. And at minute 24, right in the middle of maintenance, we see smaller waveforms, but a lot of fuzzy, fast waves right on top of the slower waves. So we have the alpha, the faster waves, riding on top of the green delta waves. Here we show a 2-year-old undergoing propofol TIVA. On the left, minute 15 is during induction. Looking at the raw EEG, you see the slow, large waveforms you're familiar with by now. And looking at the SCF, it is around 5, indicating a good level for intubation or incision. Typically, we target less than 10 for the state. At minute 30, during maintenance, we still have the slow waveforms, but on top of that, we see a lot of smaller, faster waveforms. Looking at the SCF, it is around 11. It is an appropriate level that we want for maintenance. Typically for maintenance, we target between 10 and 15 Hz. Finally, at minute 50, on a raw EEG, we see some very fast, very small waves, indicating that the patient is emerging from anesthesia. And looking at the SCF, we are now at 25. Typically, for emergence, we target our SCF to be greater than 15 to 20. If we look at a DSA, we could see the opening of a zipper as the activity in the alpha band around 10 Hz shifts to a higher frequency around 20 or 25 Hz. The next agent we'll discuss is volatile anesthetics. So the EEG signature for volatile anesthetics is activity in the delta, theta, and alpha bands. Much of it is dose dependent. If we use sevoflurane as an example, at a lower dose, 1%, we see activity indicated by the red in the alpha and delta.
However, if we increase the dose now to 2.5% sevoflurane, we see activity across alpha, theta, and delta bands. So we've shown how EEG changes with anesthetic agent and dose. Let's see how EEG changes with age. Here we have normal awake EEG from a 1-month-old to an adult. As you can see, in a 1-month-old, there's far less frequency and amplitude, but typically by around 3 years of age, the EEG looks very similar to the adult. Here's an example of a 4-day-old versus a 20-month-old undergoing anesthesia. Comparing them from top to bottom, we see the raw EEG has far less activity for frequency or amplitude in a 4-day-old. The SCF is much lower, and on a DSA, there's a lot more blue and green, indicating less activity in the higher frequencies. So because of these fundamental differences in EEG power and frequency in young infants, it's not surprising that the BIS and other indices, which were developed in adults, are not reliable in this population. In one study, the authors enrolled 51 children divided into 3 different age groups, and they measured their BIS level at 3 different levels of sevoflurane. Here are the results. Across the x-axis are the 3 different age groups, from the youngest 1 to 6 months to the oldest 1 to 2 years old. And within the age group, we have 3 different levels of sevoflurane, from 0.75 MAC to 1.25. The y-axis shows the BIS number. First thing we notice is that in the youngest age group, 1 to 6 months, the overall BIS is much lower than the 2 older age groups. The second thing we notice is that with increased sevoflurane, we do not see a change in the youngest age group, whereas in the 2 older age groups, we see a decrease in BIS as we increase our sevoflurane, which is what you would expect. In another study, we looked at SCF. The authors here enrolled 62 children divided into 4 different age groups, and they measured SCF at 4 concentrations of sevoflurane from 0.5% to 2%. Here are the results. Across the x-axis, this time it's the sevoflurane from 0.5 to 2, and within each cluster are the 4 different age groups, from the youngest to oldest. First thing we notice is that in the 2 youngest age groups, in infants under 3 months, the SCF pretty much stays the same. As we increase sevoflurane, the SCF does not change at all. It's not until we get to the older age group, between 3 and 5 months, when you start seeing a weak inverse relationship with a decrease in SCF as we increase our sevoflurane. And definitely, once we get above 6 months, we see a strong inverse relationship where we see a decrease in SCF as we increase our sevoflurane. So to summarize, we've shown that proprietary indices such as the BIS, the PSI, are not reliable under 6 months, better between 6 and 12 months, and likely to be reliable above 12 months. What about SCF? For SCF, we've shown that it is less reliable, unreliable under 3 months, better reliable between 3 and 6 months, and generally reliable between 6 and 12 months and older. We also know that raw EEG and DSA work across all age groups, but it is particularly useful in infants under 3 months because none of the other parameters are reliable. We also understand that interpreting and understanding raw EEG require training and practice, but here we suggest a practical method of identifying isoelectric EEG as a sign of too much anesthesia and use that to titrate the dose. Here we show a 2-month-old infant in isoelectric EEG and a same infant not in isoelectric EEG. If you look at a raw EEG, you can see a distinct difference between the 2 states, even though if you look at SCF, the patient, when not in isoelectric EEG, actually has lower SCF. And if you look at a PSI, they are almost identical. Again, showing that the PSI, the BIS, and the SCF are not reliable for use in this younger age group. So now we'll move on to the third part, the final part, where we'll use 2 case examples to show how do we actually do it. In the first case, we'll show how to use raw EEG, DSA to identify isoelectric EEG to titrate sevoflurane in a young infant. Here we have a 2-month-old term infant who was scheduled for laparoscopic inguinal hernia repair. The plan was for sevoflurane mass induction
placement of an IV, and then a breathing tube, an endotracheal tube. So during sevoflurane mass induction, this is what the EEG looked like. Looking at the raw EEG, we see little activity, but not quite to the state of isoelectric EEG. If you look at the SCF, it's also appropriately low. So after putting an IV, we give a bolus of propofol and intubate this patient. Shortly after, this is what the EEG looks like now. If you look at a raw EEG, now we are definitely in isoelectric EEG. However, if you look at the SCF, it is still about the same as before, and the PSI is actually high, which is incorrect and unreliable in this young age group. So at incision, with our end-tidal sevoflurane at 1.5%, the EEG continues to be an isoelectric EEG. So we know the patient is getting too much. The patient is getting more than needed. So we decrease our sevoflurane to 1.2%. And this is what the EEG looks like after. Looking at raw EEG, we can see activity return compared to before. The top is 1.2%, bottom is isoelectric EEG at 1.5%. Looking at the SCF, it also increased a bit, but we typically do not use that in this young age group. And looking at the DSA, we see a distinct difference. On the left side is end-tidal sevoflurane 1.5%, right side is 1.2%. As you can see, the right side has a lot more activity, indicating by the green, maybe even yellow in the higher frequencies, and even in the lower frequencies, there's a lot more red, indicating more activity once we decrease the sevoflurane. So at the end of surgery, once a patient was breathing spontaneously with sevoflurane at 0.2%, we extubate the patient. And this is what the EEG looked like at extubation. If we compare it to before, during maintenance, we notice that the raw EEG looks very similar, but if you look very closely, you may be able to see more activity on the image on the right. However, if we compare our PSI, they are almost identical. Same thing with the SCF. Again, suggesting that raw EEG and DSA are better, can be better used to differentiate anesthetic states in this younger age group. So to summarize case 1, we have a 2-month-old full-term infant. We know that raw EEG and DSA can work in this age group. We use it to identify and avoid isoelectric EEG. We know that SCF is unreliable in this age group, and the index is unreliable and can also be incorrectly high in this age group. In a second example, we'll demonstrate how to combine SCF with a propofol dosing table to guide propofol TIVA anesthetic. In this case, we have a 10-month-old infant who is undergoing complex urology surgery. The plan is, again, a mass induction, IV placement, followed by TIVA with propofol and remifentanil and a breathing tube. Here's the EEG during mass induction. As you can see, in a raw EEG in the older patient is very different from what we showed earlier in a 2-month-old baby. And because we don't have propofol TCI like most countries, we instead rely on a propofol dosing table as we manually adjust our dose. In this case, we select this for a 10-month-old and we target our propofol concentration at 3 micrograms per ml. As a reminder, here are our SCF targets for different stages of anesthetic. So right before intubation, when propofol infusion started, remifentanil started, this is what the EEG looks like. We see the SCF is around 8 Hertz, which is appropriate for intubation. Typically for intubation or incision, we like to target 10 or under. And looking at the DSA, we see some red, some activity around the 10 Hertz band, indicating a good surgical level. So 20 minutes after incision, now we are in maintenance, and the SCF has slowly increased to 16, which is outside our target. Our target for maintenance is SCF between 10 and 15 Hertz. Therefore, we give a bolus of propofol and also increase our infusion rate. This brings down our SCF to 12 to 13. Again, our target for maintenance is between 10 and 15. And later on in the case, as the surgeon starts to close the skin, we start to decrease our propofol as we get ready for emergence. And this is what the EEG looks like during that time. If you look at the SCF, it is now around 16, 17, which is greater than 15 and within our target. Finally,
when we're getting ready to extubate the patient, we see on a raw EEG a lot of fast, small activity indicating the emergence of the patient. If we look at an SCF, it is now almost 25. Typically, for extubation for emergence, we target SCF greater than 15, greater than 20. So after we extubate a patient, we take the patient to the recovery room, and this is what the EEG looks like there. It mimics natural sleep. This is very similar to what you would see in natural sleep with large delta waves. And indeed, the patient is very, very comfortable in the recovery room. So here we'll summarize case 2. We have a 10-month-old infant. We know that raw EEG, DSA, SCF can all be used in this age group, and a PSI may be able to use, but is not always reliable. So the next time you're with a patient in the operating room, by looking at your EEG monitor, you'll know exactly the level of hypnosis, the level of anesthesia your patient is in, without having to rely on your surgeon. If our anesthetics target the brain, shouldn't we know exactly how the brain is responding to it? And thank you for your time. Thank you so much, Ian. Wonderful presentation. As usual, I learned a lot from you in the ESPA webinar, I believe is 2020 or 2021. And for sure, after that, and by reading your papers, I learned a lot about how to monitor death of anesthesia in neonates and children younger than 1 year. And thank you so much for your wonderful, so clear presentation. So now I'm going to present my part, and after that we're going to have a small question and answer sessions. Então, boa noite, pessoal. Voltando então com a nossa apresentação. Agora eu vou discutir um pouco sobre proteção cerebral perioperatória, qual o melhor monitor. Então, como eu falei, meu nome é Vinicius, eu sou anestesista do Instituto da Criança e Adolescente, do Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e também sou um dos integrantes do Núcleo de Pediatria da SAESP. Então, a gente sempre se preocupa muito com neurotoxicidade, né, dos anestésicos, especialmente dos anestésicos gerais, e pensando nas lesões do sistema nervoso central durante a anestesia geral. Mas cada dia que passa, a gente consegue perceber que os anestésicos gerais não têm um papel tão importante assim na patologia, na patogênese das lesões cerebrais induzidas pela anestesia. Sem dúvida, a hipoperfusão cerebral intraoperatória e outros fatores de risco e também fatores intraoperatórios que pode levar à lesão cerebral na criança, especialmente no recém-nascido e na criança menor de 1 ano de idade. Então, aqui vamos discutir sobre as variáveis intraoperatórias que afetam a perfusão cerebral. Então, a pressão arterial, a pressão parcial de CO2, a concentração de oxigênio inspirado, os níveis de glicemia, glicose e temperatura. Então, a pressão arterial, sem dúvida, é um dos principais fatores, uma das principais variáveis que afetam a perfusão cerebral. E, infelizmente, a gente tem muita dificuldade em medir a pressão arterial não invasiva, né, especialmente em crianças, especialmente nas crianças menores de 1 ano de idade, nos recém-nascidos. Aqui mostrando para vocês o tanto de dispositivos, né, que nós temos. Deixa eu só colocar aqui uma seta. Então, a gente mostrando o tamanho, né, a variedade do tamanho de dispositivos para pressão não invasiva de crianças e de crianças menores de 1 ano, de recém-nascidos, e na maioria das vezes a gente não consegue, a gente não tem disponível, né, manguitos adequados para medir a pressão arterial. Além disso, já temos evidências mostrando que medir a pressão arterial no membro superior e no membro inferior também tem diferença. Então, este trabalho mostrou que a aferição não invasiva nos 4 membros, que é muito comum em crianças, né, que a gente afere no membro superior, no membro inferior, e que em 8% dessas crianças, a pressão arterial média foi 20 milímetros de mercúrio menor em membros inferiores, quando comparado com os membros superiores, e em 16% da amostra, né, deste estudo, mostrou que a pressão arterial média
era 20 milímetros de mercúrio menor em membros superiores, né, comparando membro superior direito e membro superior esquerdo. Então, mostrando que existe essa grande variabilidade e é uma grande dificuldade, sim, medir a pressão arterial dos nossos pacientes pediátricos, dos recém-nascidos, as crianças menores de 1 ano de idade. Esse artigo da Pediatrics, que é a principal revista de pediatria, mostra que não tem um consenso sobre a definição de hipotensão em recém-nascidos e qual a melhor forma da gente medir a pressão. E isso é muito difícil, muito complicado para nós anestesistas que dependemos da monitorização. O PAUS, né, da American Heart Association, define hipotensão no recém-nascido termo a pressão arterial sistólica menor que 60 milímetros de mercúrio. Mas esse mesmo trabalho, esse mesmo artigo que eu mostrei para vocês no início da apresentação, mostra que em 17% dos recém-nascidos termo em repouso, a pressão arterial sistólica estava abaixo desta definição. Então, não é tão interessante a gente olhar simplesmente a pressão arterial sistólica, especialmente quando a gente está medindo a pressão arterial não invasiva, porque a gente sabe que o monitor de pressão arterial não invasiva, ele mede a pressão arterial média e vai variar a pressão arterial sistólica e diastólica através de um algoritmo. Então, como uma medida prática, eu gosto de indicar muito esse site, pediatrica-anesthesia.el, que é baseado no estudo do nosso colega lá de Rotterdam, que foi um estudo epidemiológico que mostrou, que calculou a pressão arterial média de crianças anestesiadas. E esse site ele dispõe de uma calculadora que aqui você coloca o peso da criança e o sexo, e ele te dá a pressão arterial média. Aqui o valor médio e desvios padrão para baixo, desvios padrão para cima. Então, é uma forma um pouco mais acurada de medir, de saber os valores adequados de pressão arterial média quando a gente está usando a pressão arterial não invasiva. Com relação à pressão parcial de CO2, a vasorreatividade em recém-nascidos é muito maior do que em adultos. E a gente sabe que a capnografia ela não é confiável devido ao vazamento ao redor do tubo traqueal, especialmente em crianças recém-nascidos e crianças menores de 1 ano, onde é muito comum a intubação com tubo sem cuff, né, sem balonete. E períodos de hipocapnia são muito comuns, né, durante a indução anestésica, e pré-termos com hipocapnia podem desenvolver lesões cerebrais. Além disso, a concentração de oxigênio inspirado também é muito importante, né? Períodos de hiperoxigenação têm impacto desconhecido, principalmente durante a reanimação ao nascer. Nos Estados Unidos, 5% dos recém-nascidos são reanimados, então é um número importante. Foi observado aqui nesse estudo uma redução da mortalidade de 30% quando eu não reanimei este recém-nascido com oxigênio a 100% e reanimei somente com 21%, que hoje é utilizado. Os recém-nascidos em sala de parto são reanimados primeiro com ar ambiente e depois com oxigênio. Glicose. A hipoglicemia é muito importante para a perfusão cerebral e é uma variável que pode afetar a perfusão cerebral e lesões de difícil diferenciação das lesões hipóxico-isquêmicas quando ocorre hipoglicemia perioperatória nesses pacientes, né, especialmente os recém-nascidos. E por último, a temperatura. A gente sabe que a hipertermia pode levar a piores resultados neurocognitivos e mortalidade, mas a gente tem dados escassos no intraoperatório. E a hipotermia, ela é indicada no recém-nascido como neuroprotetor, principalmente após a lesão hipóxico-isquêmica. Mas lembrar que a hipotermia pode aumentar a pressão arterial, diminuir a frequência cardíaca e levar a alterações de coagulação. E a gente não tem evidências de hipotermia durante a anestesia, mas na terapia intensiva, esses recém-nascidos podem ser submetidos à hipotermia para proteção cerebral. Então, a gente discutiu aqui todas as variáveis de perfusão cerebral, e aqui eu vou resumir rapidamente as lesões cerebrais de recém-nascidos. O recém-nascido pré-termo, ele pode ter hemorragia peri- ou intraventricular, a leucomalácia periventricular, e o recém-nascido termo, a encefalopatia hipóxico-isquêmica.
Então, começando com hemorragia peri ou intraventricular, que tem uma incidência alta, né, de até 45% da população de risco, que são esses recém-nascidos pré-termo, e é uma das principais causas relacionadas a alterações neuromotoras e morte. É classificada como grau 1, 2, 3 ou 4 e pode aparecer nos primeiros 3 dias de vida. Esta hemorragia peri ou intraventricular, ela é decorrente de uma imaturidade vascular da microcirculação, principalmente na matriz germinativa subependimal, que ocorre um aumento da perfusão cerebral na vigência de alterações respiratórias, principalmente um aumento da pressão arterial parcial de CO2 e hipoxemia, que levam a uma vasodilatação. Esses recém-nascidos pré-termos têm uma autorregulação vascular cerebral imatura e uma perfusão cerebral que é passiva, ou seja, muito flutuante. Já a leucomalácia periventricular tem uma incidência de até 50% da população de risco e é decorrente de hipoperfusão, hipóxia mais isquemia, com diminuição da PaCO2, aqui ao contrário, levando uma vasoconstrição cerebral. E pode ocorrer, por exemplo, com pacientes recém-nascidos com persistência do canal arterial com repercussão hemodinâmica. E, por fim, a encefalopatia hipóxico-isquêmica, que é a principal causa de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e mortalidade neonatal, que é esse episódio isquêmico fetal, né, ou asfixia, que leva à lesão cerebral, e esse segundo, essa alteração, essa lesão pode ter uma segunda lesão, que é 48 a 96 horas após a reperfusão. E essa 48 a 96 horas após a reperfusão, ou seja, que eu consegui resolver essa asfixia, pode ser a janela terapêutica para a hipotermia que esses recém-nascidos podem ser submetidos na terapia intensiva. Então, para a gente ir mais para o tema aqui do nosso webinar, que é de monitorização cerebral, vamos discutir sobre a espectroscopia no infravermelho próximo ou Near Infrared Spectroscopy, que é o NIRS. Então, o NIRS, ele é uma tecnologia de oximetria, onde a gente sabe que o tecido biológico ele é transparente para a luz infravermelha, que é aquela luz que tem uma amplitude entre 70 e 1000 nanômetros, mas esse tecido biológico, ele é transparente para a luz infravermelha, mas a hemoglobina, tanto a oxigenada quanto a desoxigenada, absorve essa luz. E por medidas da absorção dessa luz e diferença entre hemoglobina oxigenada e desoxigenada, que eu consigo medir a oximetria de vários órgãos, né, de várias partes do corpo, inclusive do cérebro. Por isso que a gente pode usar o NIRS como monitor cerebral. Então, o valor de saturação, né, para o NIRS mostra que o sangue arterial tem mais ou menos 20%, o sangue capilar 5%, e o sangue venoso 75%. E aqui mostrando que o NIRS é esse dispositivo onde eu vou ter uma fonte de luz e essa fonte de luz atravessa o tecido e aqui eu vou ter um detector, né, da absorção, tanto profundo quanto superficial. O princípio da oximetria é bem parecido com a oximetria de pulso, mas lembrar que a oximetria de pulso, ela precisa do pulso, ela é pulsátil. Aqui, a oximetria cerebral é de um tecido, de uma região onde eu não tenho pulso. Então, continuando aqui com a nossa apresentação, deixa eu só interromper esse slide. Então, aqui eu mostro o NIRS, tanto cerebral, mas eu consigo colocar o NIRS em várias partes do corpo, então aqui eu consigo ver função renal, dependendo da função hepática, extremidades, né, mas o nosso assunto aqui é o NIRS cerebral, especialmente em recém-nascidos. Então, ele é um monitor não invasivo para alterações de oxigenação, extração de oxigênio e perfusão tecidual. E o princípio que o NIRS utiliza, e eu só coloco ele numa região do cérebro, é que a oxigenação cerebral ela é homogênea, a não ser que tenha um motivo muito específico para que não tenha essa oxigenação cerebral homogênea. Então, a oximetria cerebral regional é um parâmetro de oxigenação global e vai variar entre 55% e 85%, né, como os valores normais. E é muito importante eu ver tendência do monitor do que valores absolutos.
que a gente tem de literatura? Então, este trabalho analisou 650 recém-nascidos pré-termo com menos de 32 semanas e viu uma correlação importante nas 24 horas anteriores à hemorragia peri ou intraventricular, um aumento da oximetria cerebral regional, mostrando que esse aumento da oximetria foi um fator predisponente para a ocorrência de hemorragia peri ou intraventricular. Este outro trabalho, que foi um estudo prospectivo, randomizado, com 116 recém-nascidos pré-termo, onde o grupo intervenção, metade dessa amostra, teve o seu tratamento guiado pelo NIRS, guiado através de um algoritmo bem desenhado, e um grupo controle onde o NIRS era colocado, mas não tinha um algoritmo. E esse grupo de intervenção, onde o NIRS guiou um algoritmo de tratamento específico, eles mostraram menos hipóxia, menos hiperóxia, uma oximetria cerebral regional mais estável e uma menor incidência de hemorragia intra- ou periventricular, especialmente grau 3 e grau 4. E esse outro trabalho, que também foi prospectivo, com recém-nascidos, pré-termo, onde a oximetria cerebral reduzida por tempo prolongado aumentou o risco de hemorragia peri ou intraventricular de qualquer tipo. E nesses pacientes, eles conseguiam manter uma oximetria regional cerebral adequada, regularizando o CO2, prevenindo flutuações cerebrais, mantendo uma pressão arterial adequada, e isso diminuiu a incidência de hemorragia peri ou intraventricular. O que a gente tem em anestesia? Tem um trabalho muito importante, publicado na Anestesiologia, em 2018, do grupo que o Ian faz parte, onde eles fizeram um estudo com mais de 400 crianças menores de 1 ano de idade ou recém-nascidos, e essas crianças foram monitorizadas com o NIRS, e eles viram que a ocorrência, a incidência de uma oximetria cerebral, uma alteração de oximetria cerebral grave, ou seja, menor que 50%, ou em declínio maior que 30% da oximetria cerebral basal, foi muito baixo. Aqui eu tive somente 4 pacientes e aqui 7, um N de mais de 400. 453 para ser mais específico. Então, mostrando que a ocorrência de insaturação leve ou moderada, ela é um pouco mais importante, principalmente a desaturação leve, e eles não conseguiram ver uma correlação entre a ocorrência de hipotensão arterial com a ocorrência de dessaturação cerebral. Claro que esse aqui foi um primeiro trabalho observacional, onde a gente sabe muito pouco ainda sobre o comportamento da oximetria cerebral no recém-nascido, na criança menor de 1 ano anestesiada. Diferente da neonatologia, onde o uso do NIRS, especialmente no recém-nascido pré-termo, é muito bem indicado, já com muitas evidências. A gente usa tão pouco que o estudo Nectarine, que foi publicado em 2021, foi um grande estudo observacional europeu sobre morbidade e mortalidade em recém-nascidos e crianças menores de 1 ano submetidos à anestesia na Europa, onde eles incluíram mais de 5.000 recém-nascidos e somente 8% desses recém-nascidos foram monitorizados com NIRS, mostrando que a gente ainda utiliza muito pouco esse monitor na nossa assistência anestésica. Então, aqui no nosso webinar, o Ian discutiu sobre EEG e agora oximetria cerebral para a gente terminar. Então, agora vamos partir por uma sessão de perguntas e respostas. Eu peço que vocês coloquem as suas perguntas no chat, mas antes gostaria de convidá-los para participarem do Copa 2023, que será aqui em São Paulo, entre os dias 20 e 23 de abril, e o Ian, ele vai participar do Copa com uma apresentação
sobre o tema que ele acabou de discutir aqui no nosso webinar. Então, é um convite para que todos possam assistir o Ian presencialmente no Copa, agora 2023. E, além do Copa, o Ian vai participar também de um evento na Faculdade de Medicina da USP, principalmente discutindo um estudo sobre monitorização de oximetria cerebral e profundidade anestésica em recém-nascidos, que ele está coordenando internacionalmente, e aqui no Brasil nós iremos participar como um centro aqui no Brasil. Então, vamos passar agora para a nossa sessão de perguntas e respostas, e eu peço que vocês façam as suas perguntas aqui no chat e podemos discutir. Pode fazer as perguntas em português, que eu traduzo para o Ian e a gente vai conversando aos poucos. So now, Ian, I finished my lecture, so now we're going to start our questions and answers session. I don't know, maybe Alessandro and Felipe can copy and paste the questions for us here. Okay. Thiago has a question, actually, it's regarding my lecture. Qual o sítio ideal para medir a pressão arterial não invasiva? I was explaining in my lecture, Ian, that we have much trouble to actually measure the non-invasive blood pressure in small infants and neonates, and it's very important to have this accurate measurement during anesthesia, because this is one of the variables that we must control, thinking about the brain perfusion. So we have this problem in measure, and Thiago asked which member is better to actually measure the non-invasive blood pressure. Então, respondendo o Thiago, como eu mostrei na aula, Thiago, a gente não tem um membro adequado assim, para medir a pressão. Na verdade, o mais importante é que a gente tenha um manguito adequado para o tamanho da criança, com todas as características que a gente sabe. E com relação aos membros, não tem, assim, a gente tem evidência mostrando que os membros podem ser diferentes, especialmente quando a gente compara o membro inferior com o membro superior, mas a gente não tem realmente um sítio adequado de medir pressão. So, Ian, what's your opinion about that? Which member do you prefer to measure non-invasive blood pressure, if you have a member that you prefer to measure non-invasive blood pressure? Your mic is off. Your mic is off. Yeah. Sorry. Sorry, the question is which extremity, like where to measure? Okay. Yes. I haven't thought about it very much, but I think typically we use the upper extremity just because of how close it is to the heart. But I know for invasive, for arterial line, I think there are differences, with the systolic and the diastolic. Typically the map is still about the same, but I think with arterial lines there are. But I think for non-invasive, I haven't really thought about it in terms of like what is the difference between if you measure on the leg versus on the arm. Great, because I was discussing that they actually paper discussing these differences between upper and lower extremities regarding invasive blood pressure. So actually, it's a tricky question for sure. Yeah. Yeah, and I have a question for you regarding EEG. So in your lecture, you showed these
this spectral array, the density spectral array, and the CEF, and you use the Massimo monitor. So do you have? I know that you have a conflict of interest with Massimo, but do you have any? Have you used the other monitors for DSA and CIF and raw EEG, or only in the US you only use the Massimo? Because actually in Brazil we use the Massimo, we have the Massimo, but some centers we don't have Massimo, so we have a monitor, a standalone monitor, but I don't know if this different monitor is accurate for neonates and small infants. Yeah, so I've used the BIS before. The BIS also has raw EEG. So depending on what version, typically it's 1 or 2 channels of raw EEG. So you could still use that to see the raw EEG. They typically also have SCF and DSA, but the display on the BIS, for example, is not as high resolution. So for example, on the Massimo, I can tell the color difference it's very distinct, very obvious between, say, the lighter blue versus darker blue. But I think on the BIS, from my impression, is the resolution is not quite as high. The SCF, though, should be very similar, though, because it's just a number. Sure. Yeah, actually, in our center here in Brazil, actually my center, we don't have this standalone monitor, so we use our multiparameter monitor, and in this multiparameter monitor, we only have the 1 channel, raw EEG, and the number, and the CEF. So most of the time, I try to guide my anesthesia with the raw EEG and the CEF, because unfortunately, I don't have density spectral array in this particular monitor. Então, Ian estava falando sobre as diferenças dos 2 monitores, tanto da Massimo quanto da Medtronic, que os monitores da Massimo, por ter um monitor maior, talvez seja mais fácil de você identificar as alterações de cor daquele mapa de calor, né, do heatmap, que compõe o Density Spectral Array, o DSA. Então, é um monitor que ele tem mais costume, tanto na pesquisa quanto na clínica, e ele realmente usa esse monitor, e por esse motivo ele consegue ter mais detalhes desse Density Spectral Array, que para as crianças, para as crianças menores de 3 meses e para os recém-nascidos, acaba que é a única opção de monitorização da profundidade anestésica, mas que os outros monitores, especialmente que a gente tem aqui muito no Brasil, que é o da Medtronic, que faz o BIS, realmente os monitores da Medtronic eles estão evoluindo, então existe hoje monitores com canais de EEG bruto e com Density Spectral Array e o CEF, né, que varia, todo monitor tem, então a gente consegue fazer uma análise adequada mesmo com esses outros monitores. So yeah, I just translated your answer to our audience. A gente tem mais alguma pergunta? Tem mais algumas perguntas aqui. A Ellen pergunta sobre o EEG bruto em menores de 3 meses teria o mesmo comportamento quando uma mistura de anestésicos é utilizada, por exemplo, sevoflurano com dexmedetomidina. So, Ellen has a question for you. She asked if the raw EEG in infants around 3 months old, if this raw EEG is going to have the same behavior when you have a balanced anesthesia with sevoflurane and dexmedetomidine. Yeah, so you would still have what you expect when you add dexmedetomidine, meaning the slowdown of the EEG. The difference, though, is because you're starting
with EEG that is already less amplitude and less frequency, the slowdown may be not as distinct, meaning it's not going to be quite as obvious when you're already slow. So let's say if you give dexmedetomidine and sevoflurane to a 20-year-old, because a 20-year-old has very strong activity, you will see a slowdown, very distinct. But you give it to a 3-month-old, it's already a little bit slow. You may not be able to notice it quite as much. In fact, I can show you a slide that is not in my talk, but it's for a different talk. And what I'm showing here on the left side is just a propofol Tiva infusion, and I believe this is probably like a 10-month-old or so, maybe 10-month-old or 12-month-old. And then we gave dexmedetomidine bolus, and this is what happens 3 minutes later on the right-hand side. And if you look at the raw EEG, you have to look very carefully to be able to tell a difference, because the amplitude looks about the same, but if you look at the frequency has changed. It has become a lot slower on the right-hand side. If you look at the SCF, it's also dropped quite a lot. It went from about 16 to about 8. And if you look at a DSA, the pink arrow is when the dexmedetomidine was given. You can also see a little bit of a drop-off. If you look at the typically where you see the red in the 10 hertz alpha band, you can see a bit of a step off going from 10 hertz to say maybe 8 hertz or something on the DSA. So the distinction in younger infants is not going to be quite as clear as compared to an adult. I hope that answers your question. Yes, thank you so much. Então, o Ian estava explicando que quando você utiliza a dexmedetomidina associado com o sevoflurane, especialmente aqui nessas crianças, né, com 3 meses de idade, onde você não tem poder muito importante, né, do eletroencefalograma, talvez você não consiga perceber isso quando você faz a mesma anestesia num adolescente ou num adulto jovem. Que aqui nesse exemplo ele mostra que depois de um bolus de dexmedetomidina teve uma diferença importante aqui no CEF, né, o CEF foi para metade, nos 2 hemisférios, mas quando a gente analisa o EEG bruto, você não percebe muito essa diferença. Né? E no Density Spectrum Array, né, o DSA, você consegue ver uma pequena queda na seta rosa que ele mostra aí no slide, mas que talvez você tenha que ter um pouco mais de treino para observar. Então, mostrando que nessa criança com 3 meses de idade, o CEF ajudou bastante, apesar de não ser tão apurado assim para essa faixa etária, né, mostrando que você talvez tenha um pouco mais de dificuldade pelas características fisiológicas do cérebro de uma criança com 3 meses de idade, onde o poder e a amplitude e a frequência do EEG bruto talvez não seja tão fácil assim de ser analisado. I believe that you have one more question. Yes, this is Thiago's question. Yes. Yeah, I use Google Translate, so okay. you don't have to translate for me, because it's quite long. Yeah. So should I answer it now? Is that okay? Sure. Go ahead. Okay. Yeah. So these are all very excellent questions. Thank you for them. So for sensitivity, the most sensitive is raw EEG. Raw EEG is in real time. Typically with propofol, within 2 to 3 minutes, once it gets to the brain, once it changes the brain electrical activity, you will see a change in raw EEG. So for SCF, it depends on the algorithm. It depends on who makes it. Typically, it is an average of about between 8 and 16 seconds of EEG to come up with a number. So it is a running average. So meaning if I were to give propofol now, the SCF will have a little bit of a delay compared to raw EEG, not a lot of delay. Typically, the BIS or proprietary algorithm is about the same. Like they don't really publish, they don't really release
their algorithm to tell you what the average window is. But typically, it is similar to the SCF, meaning it has a moving window of values. I'm going to translate to the next question. He asked if you can use the same parameters, an age for the same parameters. Just considering an age at which all parameters can be used. I think for all parameters, it would be probably around 9 months if you want to use 9 months to 12 months, if you want to use proprietary like BIS or PSI as well. And a lot of times it depends on the agent too. If you're using a pure GABAergic agent, so propofol is probably the best example. Sevoflurane is also good, not as good as propofol. Then you may be able to use it at an earlier age. But once you start mixing in ketamine, dexmedetomidine, I think that would really confuse things. And at that state, looking at the raw EEG is probably the safest way to titrate your anesthetic. Great. So, Ian estava respondendo a pergunta do Thiago, falando que realmente o eletroencefalograma, o EEG bruto e talvez o DSA, que é o Density Spectral Array, que é uma forma diferente de você ler o EEG bruto, é a alteração, o parâmetro que vai alterar em tempo real. É como se fosse o nosso eletrocardiograma. Então, a gente consegue ver a alteração em tempo real. Que logo depois, o CEF, né, que é o valor de EEG da borda espectral, que a gente usa, o mais que a gente usa é 95%, que é o que ele utilizou na aula dele e explicou, que demora entre 8 e 16 segundos para o algoritmo calcular o valor do CEF e te mostrar isso no monitor, e que como o BIS e o PSI, que são valores que vêm também de algoritmo, apesar deles não terem sido publicados, ele acredita que deve ser também em torno deste valor. Né? Então, primeiro o EEG, depois o CEF, depois parecido com o BIS e o PSI, dependendo do monitor que você está usando. E ele falou que numa criança, um bebê em torno de 9 meses, daria para você usar, né, todos os parâmetros. A partir de 9 meses, você consegue ter uma sensibilidade boa tanto para o EEG bruto, o DSA e o CEF, e também até os valores indexados, né, como o BIS e o PSI. I believe that you have any further questions for you, Ian. So it's 9:10 p.m. here in Brazil, in São Paulo. And I would like to thank you so much to join us in this webinar, especially today, because I didn't know that today's holiday in the US actually is the Martin Luther King Day. So even though you are with us here online, and we are very excited to have you in person in our meeting next April. So once again, I'd like to invite all my colleagues in the audience to the COPA, the Congresso Paulista de Anestesiologia, the Paulista Congress of Anesthesiology, here in São Paulo, the next April. Ian is going to give us a wonderful lecture, and he will ask your questions in person here in São Paulo. And after COPA, we're going to have a small symposium in our university at Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, and Ian and Professor Laszlo Vuskic from Geneva both will attend this symposium, and you can go discuss cerebral monitoring, brain monitoring, especially EEG, and NIRS
with much further details in this symposium. So thank you so much, Ian. Thank you so much for joining us. Thank you, everyone. Thanks for having me. Thank you. Bye-bye. All right.